Students, today we will learn about design principle in RTOS to design an embedded system. So നമ്മളൊരു embedded system design ചെയ്യുമ്പോൾ we may use RTOS. So what are the design principle when using an RTOS to design a embedded system? The first one is design with ISRs and task. ISR is interrupt service routine. We know that some external hardware source calls that will generate an interrupt. When an interrupt occurs, it saves the current process content on a stack and execute the ISR corresponding to that interrupt. Then handling of the interrupt source call done by RTOS, and there are three methods are used for handling the interrupt that will be discussed in the last class. And ISR instructions should not block any task. Therefore, should not use mutex lock and OS pending function for IPS. ISR can only post the message for RTOS and parameters for the task. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് കോൾസ് ദി OS RTOS and RTOS calls the ISR service routine. During the execution of ISR service routine, it sends some event messages to RTOS and it will be stored in some queue or message box, etc. And parameters for, and it send some parameters for the task. And RTOS control the state of the task and interaction with the task. And it's also ISR provides of nesting of ISR. What is meant by nesting? Nesting means the higher priority ISR calls the lower priority ISR. So when a higher priority is executed, after execution of that higher priority task, it will execute the lower priority task. And a task can wait and take the message and post the message using system calls. So if you want, if a system or a task want to take and wait a message, or if you want to post a message using some system call, and a task or ISR should not call another task or ISR. Then each ISR design consisting of shorter code. We have already told that ISR have the higher priority than the IST and task. So ISR code should be made short so that the task don't wait longer to execute. Always ISR invoke or generate the event messages. That event messages is used for initiating the ISTs. So detailed computations are given to the ISTs or task by posting a message or parameter for that. And frequent posting of the messages by the IPC function from the ISR should be avoided, because if we frequently posting the messages, there will be frequent context switching are required. Hence the wastage of time is there. So we need to avoid the frequent posting of messages. So next one is design with using interrupt service threads or interrupt service task. In certain RTOS, for servicing the interrupt, there are two levels: fast level ISR and slow level ISTs. Then the fast level ISR have the higher priority than the IST and the task. So in certain RTOs we are using 3 levels. So higher priority ISR has the shorter code, so that will be executed faster. But the ISTs have larger code, so it will be executed slowly. Then next is design with using interrupt service thread. ISR posts the messages for the ISTs and do the detailed computation. If RTOS is providing for only one level,
then use the task as interrupt service thread. If it is uses 3 level, then ISR, IST and the task. If there is only 1 level, then task is as the interrupt service threads. The next point, design each task with an infinite loop. Here each task has a while loop which never terminates. That means it is an infinite while loop. And a task wait for IPC or a signal to start. If it get a signal or take a IPC which is waiting, then run from the point where it is blocked or preempted. In a preemptive scheduling, the highest priority task can be delayed for some period to let the lowest priority task to execute. Next one is design in the form of tasks for better and predictable response time control. So RTOS provide the control over the response time of the different tasks. So we are assigning different tasks for different priority. Those tasks which system needs to execute with a faster responses are separated out. Here for an example, in a digital camera, the task for recording the image needs faster response than the task for downloading the image on computer through USB port. Likewise, in a mobile phone device, there is a need for faster response to the phone call receiving the task than the user key input. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്കാണ് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ടാസ്ക് അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് വേണ്ടുന്നതിനെല്ലാം RTOS ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Then next one is design in the form of task modular design. System of multiple tasks make the design modular. We know that when we developing a system, it containing multiple tasks. So each task provide a modular design. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടാസ്ക് അതിലുണ്ട്. ഒന്ന് യൂസർ കീ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയും. അപ്പം 2 മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് യൂസർ കീൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്പ്ലേ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിസ്പ്ലേ റിലേറ്റഡ് മോഡ്യൂൾസിനെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ഈ യൂസർ കീ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒന്നിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട. സോ മോഡുലാർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ്. ആ മൊഡ്യൂൾ ഏതാണോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഓൺലി ദാറ്റ് മൊഡ്യൂൾ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഓർ മോഡിഫൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസൈൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ടാസ്ക് ഫോർ ഡാറ്റ എൻക്യാപ്സുലേഷൻ. So system of multiple tasks encapsulate the code and data of one task from other. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഒന്ന് എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതർ ടാസ്കിൻ്റെ കോഡും ഡാറ്റ അതർ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജസ് ഇപ്പം മൊബൈലിലെല്ലാം, പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചോക്ലേറ്റ് സെല്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം അതിൽ ചില ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് എല്ലാം കാണും. ചിലപ്പം എന്താണ്, താങ്ക് യു, വെൽക്കം, അതുപോലെ കളക്ട് ദി നൈസ് ചോക്ലേറ്റ്, വിസിറ്റ് അഗെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ, ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഒറ്റ ഒരു ടാസ്ക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെസ്സേജസിനെ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഡാറ്റ എൻക്യാപ്സുലേഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസൈൻ വിത്ത് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം കോൾ. So here expected time generally depends on the specific target processor of the embedded system and memory access time. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ സിസ്റ്റം കോളിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി processor and the memory accessing time. So some IPC takes longer than the other. Here design with limited number of tasks. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, the limit the number of tasks and select the appropriate number of tasks to increase the response time to the
ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഏതാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയ ആ ടാസ്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. Then better control over the shared resources and reduce the memory requirements for the stacks. The task which share the data with the number of tasks can be designed as one single task. അപ്പം ഒന്നിലധികം ടാസ്കിലേക്ക് ഒരേ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ടാസ്ക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. ആ എല്ലാ മെസ്സേജസും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ദെൻ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് precedence assignment strategy and use preemption in place of time slicing. The task of higher priority preempts the lower priority task and the ISR preempts the task. Therefore, an appropriate precedence is chosen. നമുക്കറിയാം ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ടാസ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്കിനെ പ്രീഎംപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ISR ചില ടാസ്കിനെയും പ്രീഎംപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ISRനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദാൻ ദി IST ആൻഡ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേയിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A mode of scheduling the tasks is assigning them equal priorities and allotting time slice for round robin model. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടാസ്കിനും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടൈം സ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ടാസ്ക് ഡിലീഷൻ. Create task at startup only and avoid creating and then deleting task later at the later times. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മാത്രമാണ് ടാസ്ക് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ടാസ്ക് ഡിലീഷനെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ടാസ്ക് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റ് ഇനീഷ്യലി. Only deleting, the advantage of deleting is availability of additional memory space. The next one is use CPU idle CPU time for internal function. Sometimes CPU may not be running any task. All tasks waiting for preemption. So such time when that CPU idle time will be utilized for some internal function such as read the internal queue, manage the memory, search for a free block of memory. The next one, design with memory allocation and deallocation by the task. If a memory allocation and deallocation are done by the task, then the number of functions required as the RTOS function is reduced. നമ്മൾ സാധാരണ അലോക്കേഷനും മെമ്മറി അലോക്കേഷനെല്ലാം RTOS ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടാസ്കിന് ആ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഡീഅലോക്കേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ RTOS ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ RTOS ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, the interrupt latency periods will be reduced as the execution of this function takes significant time by the RTOS whenever the RTOS preempt a task. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ബ്ലോക്സ് എല്ലാമാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ടൈം എല്ലാം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് predictability of time taken in memory allocation. Next, design with taking care of shared resources or data among the task. The ISR code should be as like a reentrant function and should be take care of problems from the shared sources or data such as buffer or global variables. If possible, instead of disabling the interrupt, only the task switching flag changes should be prevented. It is using by semaphore. സോ നമ്മൾ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ ഡാറ്റ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ടാസ്ക് എല്ലാം ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസും അതുപോലെ ഡാറ്റ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ ബഫേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ സെമാഫോർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Then design with
limited RTOS function. Use an RTOS which can be configured. RTOS provides during the execution of codes enabling the limited RTOS function. For example, if a queue or pipe function are not used during execution, then disable this during done. There are two types of limited RTOS functions, scalable RTOS and hierarchical RTOS. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ RTOS ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഒരു ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക, അത് റൺ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ അത്രയും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്ഡ്. ദെൻ scalable codes are used ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ only needed function included in the executable file, and those functions of kernel and RTOS not needed do not include in the executable file. അപ്പം സ്കെയിലബിൾ കോഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഫയൽസ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാത്തതിനെയെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Then hierarchical case ആണെങ്കിൽ the needed function extended and interfaces with functionalities and configured with specific processor and devices. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Then encapsulation using semaphores. Semaphores, queues and message should not be globally shared variables, and each should share between a set of tasks only and encapsulated from the rest. A semaphore encapsulates the data during a critical section or encapsulate a buffer from the reading task or writing into the buffer by multiple tasks concurrently. So semaphore are also used for synchronization of tasks during the inter-process communication. So encapsulation using the queues. A queue can be used to encapsulate the messages to a task at an instance from the multiple tasks. Assume that the display task is posted a menu for displaying on a touch screen in a PDA. Multiple tasks can post the messages into queue for a display. When one task is posting the message and these messages are displayed, then another task should be blocked from the posting the message. We can write a task which takes the input message from the other task and post this message to the display task only after querying whether the queue is empty. Summary: there are certain design principles observed when using the RTOS. We have discussed some principles when we designing a RTOS. Thank you.